Okay, before if I show this the work with this thing, I'll just basically show you a very simple example about random working with random numbers. Sir, Yes. sir, we are sorry, sir. Sir, we দেখ are very এরকম sorry. ভাবে Yes, sir. We are sorry, sir. Yes, sir, Really Sorry, sorry. sir. বলছে Sorry, sir. Sorry. Sir, we are Sorry, really sir. sorry, sir. Sir, this is what প্লিজ happened করিস again, না, sir. এটা এটা কারোর সঙ্গে করিস না, মানে তোদের ডিপার্টমেন্টে অনেক সিনিয়র প্রফেসর টিচার্সরা আছে, এরকম ভাবে করিস না। ইটস এ বেসিক ডিসরেসপেক্ট টু এভরি অল অফ দেম। So I'll just show you a very simple example. Basically, what I'm going to do is just generate the simple numbers, okay? Generate random numbers. So the random numbers of generating a random number, the function is basically, there are two commands by the name of srand and srandom, okay? I'm going to, what I'll do is just at a link I'm going to share a video with you, okay? In the chat box, copy this video with yourself, right? And see this file later on. See this basically function later on, right? Not now. So there are actually two functions. What is basically the srand and the srand? Random is basically the function, okay? So you see, I've just generated basically 10 numbers I'm going to generate. So I'll just rand is the function. I'll just it actually returns, if you actually see this file, so man rand, if you actually see, sorry, okay, rand is basically a file. The thing is not given. I cannot show it to. Yeah, this is the file. This is the program. Rand returns your random number between 0 to, it returns an integer random number. So it's basically 32k. That is 3 to, how much is the value? 0 to 3 to কত ছিল রে random value রে integer maximum range টা কত? Maximum range 32,000 something. Yeah, something like that. So it brings it just returns that value. The problem is that random numbers, which we actually say to be random numbers in in programming, that is with respect to computer systems, it is not actually random numbers, right? So definition, if you actually see this definition of random numbers, if at a given time, if you have a basically number x, right, at no other time in the infinity, you will again have that number tag. That is what we actually technically say. That is basically a very vague way of saying what a random number is, right? So if you generate, if you have a random, if I actually say this is a random number, so at no time in infinity, I'll basically get back the random number, even how many number of numbers which actually generate. Okay, the problem is that in computer systems, due to its architectural defect, due to its basically your it has got a specific number, specific number, it's got a range, right? So it will so the random numbers which we actually say, these are what we say to be as pseudo random numbers, right? So what happens is that if at time t, if I generate a number x, there is a but after a very large amount of time, right, you will actually generate that, you will again have that number. So your total maximum number is how much? 3 to what was the maximum? 30,000. 3 to what? What is the largest integer number? 32,000. 32,000. 32 আরো কিছু আসে বোধহয়। ডান্স আমি দেখে বলছি। Sir, 2 to the power 15 minus 1 বোধহয়। হ্যাঁ 32,768 68, right? এটা নেগেটিভে আর পজিটিভে 32,767. Okay, so if I want to basically this will give you all positive numbers, okay? The rand function will give you all positive numbers. It will generate from 0 to 32768. So if I run the loop, for example, 33,000,
say if I run a loop for 33,000 for a long int, okay, then I will have all these numbers to be repeated. There will be numbers to be repeated. So actually it will not be basically as we say to be as a random number. So these are what we say to be a pseudo-random numbers. Okay, so if I run this thing, I'll show you. Let's see what happens is that. So GCC -o random.c. Okay. So you have a set of numbers. Okay, so this is basically mod of 100. So basically I have basically taken it, the numbers are ranging from here. So if I actually generate this, run this program again, it is expected I will be having a different set of numbers, right? Okay, so see, the numbers are actually same. So how many number of times I actually run this program, the set of numbers are actually remaining same. Okay, so for once I open the process, right, for a different number of until I do not basically restart the whole system again, this set of numbers remains to be same. So what we do is basically right now, I write a seed. So basically this is actually what we say as a seed value. And this is a time function, right? This is a time function which exists in time.h. Now what happens is that when I'm going to work with seed, when I'm basically seeding the function, so basically if I have srand, you'll see that basically it takes in a seed pointer, seed value, unsigned in seed value. So what seed means is that based on this number, your random number will actually start generating. So your random function becomes a function of your srand, this seed value, and a set of numbers are being generated. Now, if I actually give a time.h, time 0, what actually I'm doing, I'm actually considering the clock of the system to be as a base value. So the clock's value which is going to come, that will work, but the clock's time, that will work as a seed value for my random function. So with this thing, what is going to happen is that as I'm going to basically change so my state of numbers basically starts changing, because with each time when I'm going to change, what is actually happening is that the seed value starts from the clock pulse. So the first clock pulse. So that becomes এটা সব সময় নাম্বারগুলো মানে less than 100 ই কেন হচ্ছে? এটা কোনো কারণ আছে? 100 দিয়েছি বলে, mod 100 দিয়েছি বলে। হ্যাঁ সেটা বুঝছি, বাবুন 100 এর বেশিও তো কোনো নাম্বার হতে পারে, সেই জন্য। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, তুই যদি না চাস, তুই যদি এটা না দিতে চাস, I'll advise you to basically see that video. That video is a very interesting thing. Okay, so let's. Sir. Yes. Sir, what does the time 0 indicate? Time 0 indicates is basically it's a the function time basically returns the present time. So when I'm giving a time 0, what is actually happening is that the present clock pulse, that becomes your base time. So it's actually a value. So what is actually happening when why does a system's clock run? Can you tell me? Just hold a second.
What was the question? So basically, can you tell me why is basically why is there a battery? How many of you got desktops? স্যার মি স্যার আমার আছে। আর ডেস্কটপের মধ্যে একটা ব্যাটারি দরকার পড়ে, জানিস কি? না স্যার জানতাম না। একটা এই ঘড়ির মতো ব্যাটারি থাকে। Yes, why is স্যার that? ওটা ওই যে Button pin, button ইন্টারনাল pin. ক্লকটাকে স্যার চালানোর ওই জন্য। ইন্টারনাল ক্লক স্যার ওটা দিয়ে র্যান্ডম ইয়েটা বোধহয় র্যান্ডম ফাংশনটা বোধহয় ওখান থেকেই কিছু একটা ইনপুট নেয়। Exactly. What happens is that there is a clock. There is a basically there is actually a what we have. What basically there is a crystal. Basically, what is this? Basically, it's a crystal. Basically, but which actually basically it's a it actually runs a clock. So with each tick, so basically that kilohertz, gigahertz, what you actually see, what that number is basically is there. It is basically the speed of that crystal. That's basically that has got a specific name. I forgot the name. So that actually basically those ticks basically, but it is basically counting. So once a battery stops, once there is no power in the battery, that crystal does not basically it does not work anymore. Okay, even your laptop also has got a battery, small battery. Okay, that gets charged with the same system which is being charged by your charger also, right? So what happens is that as your systems gets basically crystals, these ticks actually it basically is right. So these tickers, these actually basically is counted. So these are the based on that count, based on that tick count, a seed value is being generated. That value, based on that value, this rand function actually works. So time zero tells you to basically take that present exact when I actually basically at t is equal to 0. So this becomes at t is equal to 0. So at time is equal to 0, right? That is the present time becomes your clock pulse, becomes your seed value for SRAM function, which develops basically based on which. So if I do not give a rand with a model, so this time zero is basically the function which actually gives you the present clock pulse called clock ticks which is out there. Okay, that becomes your seed value based on which your random numbers will be generated from rand. Sir, time function টা 0 ছাড়া আর কি আর্গুমেন্ট নাই? তাহলে কি সিকোয়েন্সটা কি সব সময় ইনক্রিজিং হবে এই প্রত্যেকবার কি র্যান্ডম তোমাকে হতে হবে, এই সিকোয়েন্সই প্রথমে তোমার হতে হবে। প্রথমে তোমার এস র্যান্ডটা পড়বে, তারপরে তোমার এটা পড়বে। তাহলে স্যার যদি টাইম জিরোটা না দিয়ে রান করা হয় তাহলে প্রথমবার রান করার যে টাইমটা সেইটাই প্রত্যেকবার নিতে থাকবে নাকি? এক্স্যাক্টলি, ওটা যে ফার্স্ট যে তোমার ক্লক পালসটা এই যেটা হয়েছিল দেখছি। So your seed number, your values becomes all the same. So this was due to the mod 100 actually. কোন সময় কি এটা ডুপ্লিকেট ভ্যালু দেখাতে পারে? হ্যাঁ, তোর তো নাম্বারটা তো ফাইনাইট। তোর নাম্বারটা তো হচ্ছে তোর ম্যাক্সিমাম তোর ভ্যালু যে নাম্বার যেটা আছে is basically 32768. So if I run a loop 32769 times, right, so there will be at least one number which will actually basically become more. Yes, will be repeated. আমি বলছি সাপোজ একটা ইটারেশনে যে নাম্বারটা এলো ওটা ছাড়া বাকি নাম্বারগুলো যদি পেতে হয় তাহলে কিভাবে লিখতে হবে? বুঝলাম না। আমি যদি 32768 টাইমস এর আগে পর্যন্ত যদি এক্সিকিউট করি তাহলে তোর আসতেও পারে, নাও আসতে পারে, আসতেও পারে, নাও আসতে পারে।
স্যার এমনি কোনো মেথড আছে কি প্রত্যেকবার না কোনোদিন হতে পারে you will never get a random number in for computer systems. For digital systems, for when you're working with computing systems, you will never get a random number. It will always be what we say to be as a pseudo random number. Yes, sir. This is why we say this is not an exact mathematical the mathematical definition of random number which is exists. You will never have it when you're working with computing systems. You will never have it. There কারণ will be at কোনো least না কোনো one একটা সোর্স তো হবেই, কোনো না কোনো একটা সোর্স তো হবেই, কোনো না কোনো একটা সোর্স তো হবে স্যার। এক্স্যাক্টলি একদম র্যান্ডম কি করে হবে নাম্বারটা? না র্যান্ডম তো হবে না তোমার। আরে বাবা তোর look তোর you have got a basket. Okay, say let's take for example this basically is a simple problem. You have got a basket of basically apples, right? So let's take for example there are 10 apples over there and they are all distinct. Very simple problem from combinatorial problem. Okay, now tell me if I tell you to basically pick up the apples 11 times. So what the motive is basically you will take one apple and you will keep it back. You will take one apple, you will keep it back randomly. Okay, so if I tell you to basically pick up the apples 11 times, there will be at least one apple you will basically pick up twice. Yes sir. Right? Yes sir, yes. স্যার This is তার a মানে very যে আমরা যে সিড ভ্যালুটা দিচ্ছি ওই সিড ভ্যালু থেকে শুরু করে ইট উইল গিভ আ র্যান্ডম ভ্যালু আপ টিল 32768। না it will basically keep seed ভ্যালুটাকে বেস করে তোমার বেসিক্যালি নাম্বারস গুলোকে জেনারেট করবে। না হলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি তুমি যতবার তুমি তোমার সিস্টেমটাকে রান করবে আনটিল মানে if I restart this system and I run this program random, then I will see that basically this number will become different. কিন্তু এরপরে আমি যতবারই আমি র্যান্ডম চালাবো না কেন with this thing without my SRAN, I'll get the same set of numbers. স্যার এই ফাংশন গুলোর ডেফিনিশন এখানে যে ম্যান দিয়ে আপনি দেখছেন এটা উইন্ডোজে কিভাবে দেখবো? হ্যাঁ এই যে ফাংশন গুলোর ডেফিনিশন আপনি দেখছেন সেগুলো আমরা এবার আমি উইন্ডোজে আমি জানি না কি করে দেখব। আমি উইন্ডোজ ফর দি লাস্ট 20 years I am not using I do not use Windows. So don't tell me I do not even know where Windows is right now. স্যার এই কারণে মানে আমরা চেক করতে পারছি না আর কি কোথাও কোনো ফাংশন। মানে না there is basically I'll tell you a page man pages in Linux. There is this page. Yeah, these are some pages which you can actually basically work with. Arnel.org. এইটা একটা আছে আরেকটা আছে বলছি। Yeah, this is the one. Right. না এটা না দাঁড়া না দাঁড়া এটা একটা আছে এটাকেও তোরা দেখতে পারিস। This is also one site which you can basically refer to. মানে এটা তো তোর this is the basic one, right? This is the basic one. This is the মানে other one was the basic one. ঠিক আছে, আর একটা যেটা আছে this is for the Ubuntu man pages. This is the Debian Unix man pages. SUSE. এটা কোনটা দ্বারা দেখে বলছি? Yeah, এটা তো দেখতে পারিস। This is a very good site.
This is a very good site. This is a very good site. Sir. Okay. Sir. Yes. বলছি যে আপনি বলছিলেন না যে র্যান্ডম নাম্বার কখনো মানে কম্পিউটারে ট্রুলি র্যান্ডম হতে পারে না। হ্যাঁ। তো আমি স্যার একটা মানে একটু অফ টপিক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি একটা ভিডিও দেখেছিলাম র্যান্ডম নাম্বার জেনারেশন নিয়ে কিছু জিনিস বলেছিল, তো ওটা কি আপনাকে একটু শেয়ার করতে পারি? হ্যাঁ, কর, why not? There is no dearth of knowing it. তাহলে কি স্যার ক্লাসের পরে করবো? হ্যাঁ, করে দে না, সবাই দেখুক কি আছে। চ্যাটে শেয়ার কর। এখন এত দেরি করে দিয়েছিস তোদের জন্য। আচ্ছা, এটা নিয়ে কোনো দেখি এটা কোনটার কথা বলছিস? স্যার এটা এমনি অন্য একটা ভিডিও, কিন্তু এটার 5 মিনিটের কাছে একটা ইকুয়েশন নিয়ে বলছিল, সেইটা দিয়ে কি করে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করা হয় সেটা। ওটাও কিন্তু বেসিক্যালি তোর ওটা দেখ, মানে at the end of the day, মানে when you say all this, when I say a random number, right, আমি কিন্তু মানে এটা তো অন্য জিনিস তোর, এটা দিস ইজ আ ডিফারেন্ট কজ। ম্যান্ডেলবার্ট সেট এটা আলাদা একটা ব্যাপার, এটা একটা আলাদা জিনিস। ম্যান্ডেলবার্ট সেট এটা আলাদা জিনিস। ইয়েস, মানে ইটস বেসড অন বেসিক্যালি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি বেসড অন chaos theory। এটা আমি তোদেরকে কোনোদিন যদি মানে এটা তোর এরার্সে যখন আসবে তখন এটা বোঝা যায়। এটা এরার্সে যখন আসবে এটা বোঝা যায়। This is a part of error. Basically, what there is something what we see as basically there is order in chaos. There is something basically what we see as order in chaos, right? So when we say an order in chaos, so that sort of a graph will actually come. স্যার অর্ডার ইন কিওস বলতে কি লাইক সিউডো র্যান্ডম নাম্বারস কি বলা হচ্ছে? কারণ না 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 না, সেটা সিউডো র্যান্ডম নাম্বারস বলা হচ্ছে না। সেটা হচ্ছে কি র্যান্ডম আইডিয়া রিসোর্সের একটা ভালো ভিডিও আছে, মানে একটা মানে ইভেন দো দেয়ার ইজ বেসিক্যালি ইফ ইন আ কিওটিক সিস্টেম, মানে এটা মানে এইটা আমাকে কোনোদিন আমার নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস মেথডটা আমি ক্লাসটাতে একটু জিজ্ঞেস করিস, আমি তোদের এটা বলে দেবো। দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল থিং, দিস ইজ আ বিউটিফুল থিং, দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল থিং। মানে দিস ইজ বেসিক্যালি হোয়াট উই সে অ্যাজ এ ম্যান্ডেলবার্ট সেট থেকে আসে। সো মানে দেখা যায় যে এরারটা বেসিক্যালি আমার একটা সময় গিয়ে আমার যে লাস্টের যে এরারটা যেটা যে ডেসিমাল যে ভ্যালুস গুলো আছে না, এরার যেটা আছে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে একটা সময় গিয়ে রিপিট করে ওটা। স্যার ওই সেটটার নামটা আরেকবার বলবেন? দ্যাট ইজ নট সিউডো র্যান্ডম। স্যার সেটটার নামটা আরেকবার বলবেন? কি ভ্যান্ডার কি বলছিলেন? ম্যান্ডেলব্রট। Sorry. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, ইটস আ বিউটিফুল থিং, মানে ইটস আ খুব মজার জিনিস এটা একটা। যাই হোক, সো to basically, so the other function is basically s random. So if the video which I have shown you, they will tell you basically there is a problem with srand. Okay, srand basically returns a integer value. Okay, while as random function, there is another function which is basically random function. The random function returns a long int. So this is basically an LD. স্যার আপনার ডিসপ্লে পিকচারটাই বোধহয় ম্যান্ডেলব্রট সেটের ইয়ে। হ্যাঁ, আপনার ডিসপ্লে পিকচারটাই বোধহয় ম্যান্ডেলব্রট সেটের। হ্যাঁ কোনটা? এইটা? স্যার আপনার স্যার যে না স্যার আপনার প্রোফাইল পিকচারটা। That's right. এটা ম্যান্ডেলব্রট সেট। Exactly. My DP, you're talking about DP, na? Yes sir, yes sir. Yeah, that is a Mandelbrot. Yes, sir. Yes, sir. It is a Mandelbrot set. Okay. So this is basically a long int, you can see. This is a long int number. This is a long int number. So these numbers basically, as I basically work with it, they will, the function is basically, if you actually read man random. So this is an stdlib, this is a returns a long int. This is the s random function, which basically creates that seed. So the random function is a non-linear additive feedback random number generated employing a default table of size 31 long ints. You can actually read this part. This is a very simple thing. So random number generation is a complex theory. You can actually have a read in this part, the art of scientific computing. Or you can basically, there is theoretical which also covers some practical issues. Say chapter 3, this is in the random numbers in Donald, the Art of Computer, volume 2, semi-numerical algorithms.
So you can read these, any two of them, for your own interest. Okay. So based on this, what I'll do is basically the objective, the main. So hash include stdio.h hash include stdio.h hash include prime.h. So type def struct coordinate. So this one will be, I'll take int x, int y, what. So my program's name will be basically points.c. Sir, y semicolon. কি বলছিস? স্যার y এর পরে সেমিকোলন হবে। হ্যাঁ স্যার int y সেমিকোলন। ঠিক আছে। So int main. So I'm not going to take anything over here, right? So return exit success. Okay, then what I'll do is basically I'll create an array. So basically word say coordinates say 20. Okay, I'm going to do, and I want to have two functions. I want to make function with basically I'll fill in this array. So void fill array. So this one will be quad pointer pointer pt, right? So and so this is something like okay, so let's do one thing. So hash define array max, it's say we see 10, right? So what I'll do is basically এটাকে আমি বেস করে array max দিয়ে দিচ্ছি। Okay, so I don't require to be, since it's a global variable, I don't require to this. So void fill array word pointer pt. So this one will be basically I'll assume that all my numbers range from 0 to 100. Okay. Okay. তাহলে কি করব? is random time 0. Okay. For int loop equals to 0, loop less than array max loop plus plus
Now, for a given array, if I want to basically pass this thing as a, basically when I pass this array for the pointer, now what I will do is basically pt loop to access each one of them will be basically an arrow. So x equals to random, say mod 100. See the difference between the last program and this program which we had done. Last program to जाने teach लो, उनका चलीच लो. Which was the number? Which was the STDA David? Sir. See, I had basically made it as a pointer, right? But when I was basically reading it, this was dot. But right now I'm going to pass the array. So this one will be fill array ampersand of coordinate. Just hold a second. So right now, so this is with the 0 1, okay, and for int this one, let's take for example. স্যার আমার ডেভ সিপিপি আছে, ওখানে র্যান্ডম আর এস র্যান্ডমটা মানে ডিক্লেয়ার্ড নয় বলছে। র্যান্ডমটা তো সিতে ইউনিক্সেই পাবি, সো ইউ ক্যান ইউজ র্যান্ড। হ্যাঁ র্যান্ডটা চলছে, র্যান্ড চলবে, ওটা হচ্ছে ইন্টিজার দেবে তোকে। ফর অল অফ ইউ হু আর ওয়ার্কিং উইথ, হ্যাঁ এদের ডিফারেন্স কি র্যান্ডম আর র্যান্ডে? র্যান্ডমটা তোমাকে বেসিক্যালি রিটার্নস আ লং ইন্ট আর র্যান্ড রিটার্নস আ int only. Okay. Printf %d, %d space comma coordinates loop dot x y, so এইটুকুনি দেখা যাক, ঠিক আছে? Let's see what happens there. So gcc points score points কেন হলো তো ডট নেবে, তো ডট নেবে না না that hold a second.
Okay. So these are all actually equivalent. So okay. So this is actually equivalent. So dot x will be equivalent. Okay. স্যার ডট কেন হচ্ছে? ওটা তো অ্যারো সাইনটাই হওয়া উচিত, না পয়েন্টার এটা সবকটা ইকুইভ্যালেন্ট। তোরা যদি বেসিক্যালি ইসে দেখিস, যদি রিচি যদি দেখিস, অল দিস আর ইকুইভ্যালেন্ট। পিটি লুপটা তো অ্যাকচুয়ালি একটা ভেরিয়েবল, ওটা তো পয়েন্টার না। হ্যাঁ ওটা তো কোনটা রে? পিটি লুপ ওটা তো ইটসেলফ একটা স্ট্রাকচার ভেরিয়েবল, তো ওটার জন্য ডট অপারেটরই এনাফ। ওটা তো হ্যাঁ ডট ইটসেলফ অপারেটরই। পয়েন্টার হতো, ওটা ইটসেলফ পয়েন্টার হলে তাহলে অ্যারো লাগতো। কি বললি আরেকবার বল? এই পিটি লুপ লিখছি, এটা তো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে স্টার অফ পিটি প্লাস লুপ। Yes, yes, yes. তার মানে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ So স্ট্রাকচার। it's basically yes, that's right, that's right. ইটস আ ভেরিয়েবল, সো ওই জন্য ডট লাগে। So এইবার যেটা আমার দরকার সেটা হচ্ছে কি, I want to find out the left and right. So I'll fill up an array. I'll basically the integer. I'll basically create an integer array. Integer. Integer. Let's take for example integer. It will be a two-dimensional array. So basically, well, let's give an array of area. So it will be a 3 cross 3. Okay. So input can basically scanf %d comma %d. So I'll be having a segment array. So this is basically coordinate again, quad segment. So 2. So there are 2 points, right? So scanf for int loop is equal to 0, loop less than 2, loop plus scanf. I hope this will work. So segment loop dot x comma y. Okay. So what I require is basically right now what I'll do is this is basically so hash define true, I'll give to be a 1, and hash define false to be as a 0, right? So this returns an integer. So int area. So it will return if it is less than 0, it will return basically what do you say? It will return the what do you say? It will return the true, and if it is greater than 0, if it is less than 0, it will return false. If it is greater than 0, it will return, and else it will basically rather there will be another one, hash define same line -1. Just hold a sec. এই তোদেরকে একটু ডিস্টার্ব হবে, তোরা একটু হোল্ড করবি, ঠিক আছে? দাঁড়া।
Okay, so আমরা কোথায় ছিলাম points-এ? Okay. So area, what I'll be taking is basically I'll take these 2 points, right? So quad pointer segment and quad pointer PT, right? So so this is basically int area okay. So I'll use this one over here. তো খাটুকা না আমি এখানেই পাঠিয়ে দিই, right? So so the area first one, the first two will be something like this. So for int loop 1 is equal to 0, loop 2 sorry loop 1 so loop 1 is less than will less than be 3, less than 3, loop 1 plus plus. Okay, so x1 by 1, so that will be basically area so area loop 1 loop 2 equals to দাঁড়া এটা তোর না এটা ভুল করলাম। So this one will be, so the values of this one will be something like this. So segment 0 dot x, right? So this one will be basically 0, so this is basically loop 1 loop 1, this is y, this is 1, loop 2, this is 1. And my 2 will be
PT PT 2 comma 2 will be this thing, right? So technically, basically, something looks something like this. X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1. This is the area of the triangle, I believe so, right? Hello? Yes, sir. This is the area of the triangle. Okay. So the first 2 points, segment points, are coming from here, and the last point is basically this thing. Now I want to find out the area, right? So int area tri is equal to how will you find the determinant for int loop 1 is equal to 0, loop 1 is less than 3, loop 1 plus plus so there will be another one. Loop 2, loop 2, loop 2, right? So there will be something. I'll start off with sum. Sum equals to 0, right? Int sum equals to 0. Now sum equals to plus equals to what will be it? What will be the determinant? So I'll be finding the determinant only, right? Multiply. Sir, I think another variable is required. How? স্যার আপনি তো ডিটারমিনেন্টটা বের করতে হবে না, 3 into 3 তো so what will be এইটার কি হবে তোর x1 multiplied by y2 minus y3 minus y1 by x2 minus yx3. So basically this multiplied by this minus this. So rather these two multiplied hobe. So y2, so this is multiplied by this one multiplied by these two multiplication. So how will I do it? What will be the logic? So this is basically 0, 1, 2, 0, 1, 2. I want to find out the determinant. Now this is basically 2 cross 2. 0, 0, 3 cross 3. So area 3 cross 3. This base, I just want to find out the basically the I won't be able to find the determinant. Determinant bet korte hole tale amake basically cofactor bet korte hobe, but I'm not looking for that. So I'm just finding the area, right? So x1 is basically y2 multiplied by y1 multiplied by this one minus y3 minus this thing. Or I can actually do it just straight away. যতবার করেছি ততবার স্ট্রেট অ্যাওয়ে সেট করেছিলাম, কখনো বুঝতে করিনি কি যতবারই আজ অবধি ডিটারমিনেন্ট বের করেছিলাম ডাইরেক্টলি লিখে দিয়েছিলাম। ওটা করা উচিত নয়, কারণ হচ্ছে কি লেটস টেক ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ আর লুকিং ফর আ 4 cross 4 বা 10 cross 10, how will you do it? 10 cross 10 এর জন্য কি করে করবি? How will you do it for the 10 cross 10? এর জন্য একটা জেনারেল মানে লিখতে হবে। Exactly, I'm looking for a general word. Exactly, I'm looking for a general.
Okay, I'll keep this as a basically a game for you. You can play this game on your own. Okay. This can be done from here only. So I'll want you to basically think if you can do it. So I'll just keep this thing over here. And I'll just basically check this thing. So int area equals to, so so this is basically segment 0 dot x multiplied by segment 1 dot y minus স্যার কোফ্যাক্টর দিয়ে আপনি বলেন করতে না। হ্যাঁ স্যার একটা আইডিয়া এসছে বল। স্যার ডিটারমিন্যান্ট আমরা বার করছি n বাই n ম্যাট্রিক্সের, তো কি বলছেন? ইয়েস। সো স্যার আমরা একটা করতে পারি, আমরা ফার্স্টে ডিফাইন করতে পারি 2 বাই 2 ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিন্যান্টটা, ওটা আমাদের বেস হবে। আর বাকিদের জন্য আমরা কোফ্যাক্টর ডিফাইন করে রিকার্সিভ ফাংশন লাগাতে পারি। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, সেটাই কমাতে আমি তো সেটাই জানতে চাইছি কিভাবে করবি। স্যার একটা ফাংশন বানাবো where we are finding the determinant of a 2 into 2 matrix। হ্যাঁ এটা বেস হবে আমাদের। মানে অ্যাকচুয়ালি ওরকম ভাবে বানাবো না, মানে ওখানে আমি লুপটা দেবো এবং আমি কোন মানে যদি 0,0 আমি যদি কোফ্যাক্টর বের করতে চাই তাহলে আমাকে ওই দুটো পাঠাতে হবে আমাকে। তো এবারে লুপ চালানোর সময় এরকম করব যে লুপটা যদি ওই যেটা পাঠাচ্ছে ওটা যদি ইকুয়াল না হয়, ওর সাথে ইকুয়াল না হয় সেইটা দিয়ে আমাকে খালি বের করতে হবে। আমি বলছি যেরকম স্যার ধরুন 0,0 এলিমেন্টের আমরা কোফ্যাক্টর বার করছি, আমরা কি করব, আমরা রো 0 আর কলাম 0টাকে বাদ দিয়ে দেব, আর সেই যে ডিটারমিন্যান্ট যেই ম্যাট্রিক্সটা পড়ে থাকছে সেটাকে সেন্ড করব অ্যাজ আ আর্গুমেন্ট, এন্ড এটাই রিকার্সিভলি চলতে থাকবে আনটিল এন্ড আনলেস। করে দেখাস তো একটু কিভাবে করবি। সামবডি গিভ মি আ সলিউশন। হ্যাঁ স্যার এটা করে দেখতে হবে, মানে এটা একটা হতে পারে মনে হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি ওটাই তুই ঠিক বলেছিস, ওইভাবেই হবে। It will be a recursive function. It will be a recursive function. আশা করি ঠিক আছে এটা। x2 y multiplied by 1 dx. Okay, so if area is less than 0, return hello, yes, return. So if it's less than 0, that means it is return false, right? If it is greater than 0, then return true. Equivalent to 0, then আপনাদের return. একটা বুল বলেও তো একটা হেডার ফাইল ইনক্লুড করতে হবে। হ্যাঁ, বুল বলেও তো একটা হেডার ফাইল ইনক্লুড করতে হবে। কোনটা? বুল আপনি তো ট্রু ফলস রিটার্ন করছেন না। ওকে, there is no bool বলে কোনো কিছু নেই। বুলটা হচ্ছে when you are working with C++. That is basically what when you are working with C++. না স্যার আমাদের দেব C++ করতে হয়েছিল। করতে পারবে না তুমি, ওটা তুমি যদি করো ওটা ভুল।
ওটা তোমার dev C++ basically was typically made for working with C++ functions. You can use C. So what happens is that you can also use some of the header files of what C++ can also use. ও ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। So if you use this thing, there is nothing called bool over there in C++, in C. So there is a this is actually, this happens, this is a problem when you're working with dev C++ or Visual Studio, because all those all those systems, they were actually they were built to basically deliver only C++ programs. Okay, now you have got an added advantage basically of working with C, because C is basically a subset of C++. C is actually a subset of C++. Okay. স্যার স্ট্রিং ডট এইচটাও তো মানে সি প্লাস প্লাসে আছে, সিতে নেই। স্ট্রিং ডট এইচও তো মানে স্ট্রিং ফাংশন গুলো ডেটা টাইপটা তো স্ট্রিং এটা ফাংশন তোমার বেসিক্যালি সি তে প্রথম থেকেই ছিল। ও স্ট্রিং এর যে ফাংশন সেগুলো তোমার all of them but need to basically work with C zone. আচ্ছা মানে ডেটা টাইপ তো সি প্লাস প্লাসই আছে, স্ট্রিং ডেটা টাইপ। হ্যাঁ, স্ট্রিং বলে ডেটা টাইপ তো সি প্লাস প্লাসই আছে আই গেস। না, that is a string, that is not string.h. না মানে স্ট্রিং ডেটা টাইপ বলছি। স্ট্রিং ডেটা, হ্যাঁ স্ট্রিং ডেটা টাইপ আছে, ওটা তোমার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর জন্য। That is a different, that is a capital S if you actually remember. See, that will be, is actually a capital S, যেটা সি তে তো নেই। না ওটা সি তে নেই। তার মানে C++ is a capital S string. তা ট্রু আর ফলস এর ম্যাক্রো হিসাবে ডিফাইন করে নেব। হ্যাঁ, ট্রু আর ফলসটাকে ম্যাক্রো হিসাবে, হ্যাঁ ওটাকেই আমরা ওগুলো তাই করে থাকি। That is what we actually do. So this is basically array max. C. Now this is basically %d, comma %d with line segment is %d, percentage is দিয়ে দিই। So basically আমি এটা percentage d দিই। So this one will be area. What I will actually take in, the first is basically the ampersand of segment. Zero, comma, ampersand of coordinate loop. Okay. Okay. So let's see. Oops. Yeah. এখানে আমাকে এটা দিতে হবে। So the error was basically over here. See. So since this is a pointer, now I have to basically use a pointer over here.
কি ভুল হলো আমার এখানে? ও কোঅর্ডিনেটস। স্যার এবার মানে অ্যারো অপারেটরটা ইউজ করতে হবে। But argument is basically so PT is a pointer. So this is a pointer. So the PT is a pointer, right? So আমি এটা কোনো এরর আর এসে পাঠাচ্ছি না। So PT একটা simple একটা basically একটা array একটা I'm just passing a this thing for this one. So this thing is basically to get me a so it's not an array which I'm passing. So this is not an array. So এটা array no. So this is a specific one, right? So it's just a pointer to a structure but what I'm passing. ইন্টিজারই তো পাঠাচ্ছি না। কি হয়েছে? ও সরি 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 স্যার এইবার ঠিক আছে। স্যার হ্যাঁ স্যার লাইন নাম্বার 32 তে সেগমেন্ট লুপ। স্যার লাইন নাম্বার 32 তে স্ক্যানে এম্পারসাইন হবে না, এম্পারসাইন সেগমেন্ট লুপ ডট এক্স। ও আচ্ছা, যদি এটা নিয়ে না মাঝে মাঝে মানে দিস ইজ আ বেসিক্যালি স্ক্যানএফ এই কটা বাজে আমাকে বেরোতে হবে। কি হলো এটা? ও শিট শিট আগেরটা বোধহয় ঠিকই ছিল। হ্যাঁ তুই এটা কি বলছিলি? অ্যাম্পারস্যান্ড। হ্যাঁ স্যার এম্পারসাইন। তো বলো এইটুকুনি করে আমি ছাড়বো আজকে, বেরোতে হবে। সো বেসিক্যালি আমি দিচ্ছি হচ্ছে গিয়ে ধরে নে বেসিক্যালি 0,0 দিচ্ছি, 0 দিচ্ছি, 0 দিচ্ছি। কি হলো এটা? না এটা নেই বললাম। দাঁড়া so 0,0 100, 100 ठीक है।
সো বেসিক্যালি জাস্ট কোঅর্ডিনেট থেকে জাস্ট একটা হরিজন্টাল লাইন টেনে দিচ্ছি। স্যার ইয়েস, বলছি আমি ডিটারমিনেন্টের ফাংশনটা একটু লেখার চেষ্টা করেছি, একবার দেখবেন? এই আজকে হবে না, তুই আমাকে মেল করে পাঠিয়ে দে বা পরের দিনকে বসা, ঠিক আছে? আই শিওরলি সি, ঠিক আছে, আই শিওরলি সি। আজকে দিনটা ছাড়, মোটামুটি আজকে এইটুকুনি তোদের এইটার মধ্যে কোনো প্রশ্ন আছে এখানে? আর এটার মধ্যে আমি একটা ছোট্ট একটা জিনিস করার টার্গেট করছিলাম, কিন্তু ওটা আজকে আর হবে না, এটাকে আমি পরের দিনকে আবার কন্টিনিউ করবো একটু। I'll just finish this up next day, okay? Then I will basically start on with whatever who somebody মানে কেউ তোরা বলছিস আমাকে বেসিক্যালি ডিটারমিনেন্টের একটা সলিউশন দিবি, সো ডিটারমিনেন্ট সলিউশন কোডটা লেখ, I'll advise you to write the code, okay, and then do it, okay? Write the code, then we'll see to it, we'll discuss it, and we'll see that if it can modify, it can be made better code, then we'll get into numerical methods. স্যার এই কোডটা একটু পাঠিয়ে দিন, আমরা দেখে নেবো। আজকে আমি পাঠিয়ে দেবো না, আজকে আমি একটু সন্ধ্যের সময় দিয়ে আমি রাত্রিবেলা পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। আর স্যার আপনি যেটা ওই নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিসের ডাউট ক্লিয়ারিং এর জন্য বললেন কালকে করবেন বলে, ওটা কি হবে? কালকে হবে না, কালকে আমি ক্লাস নেবো না, বলে দিলাম। কালকে রোববার তো, হ্যাঁ কালকে ক্লাস নেব, আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, কালকে নেবো, সোমবার দিনকে ক্লাস নেবো না। ঠিক আছে স্যার, সোমবার দিনকে ক্লাস নেবো, কালকে ক্লাস নেবো।